A warm welcome, my dear students. Good morning, one and all. So, I welcome you all for the today's management accounting class. In today's class, we will be continuing with the preparation of adjusted P&L account. That is, we are into the calculation of funds from operation. So, as in the previous class, we have solved with the 5 problems. Now, let us continue with the same. And in today's class, we will be discussing a slight change. The same transaction remains the same. How they go for asking in a different way. And again, I'm telling when we go for preparing, and this is the second most step when we go for preparing in fund flow statement. Every day I'm telling you all the same thing. So when you come to the fund flow statement, there are 4 steps involved in a fund flow statement. The first step is schedule of changes in working capital, where we will be studying on the current assets and current liabilities. How the increase or decrease on current assets and current liabilities will be affecting the working capital. So first step ಅಲ್ಲಿ current asset ಮತ್ತೆ current liabilities ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. Here also you can go for following any method. Adjusted P&L account ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, required accounts, and then we go with the balance sheet, that is adjusted P&L account. And when we are preparing adjusted P&L account, we concentrate on 2 things, that is non-operating expenses and non-operating incomes. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These 2 things we have to check out with the opening and closing balance. With this, we get either funds from operation or funds lost from operation. So now let us get into the problems. Let us analyze the problem. So this is the 7th problem given. Calculate funds from operation from the information given below as on 31st March 2020. So illi ee problem nodidre net profit for the year 31/3/20 is 6,50,000. Profit on sale of building 35,500. Goodwill appears in the books at rupees 1,80,000. Out of that, 10% has been written off during the year. Illode statement. Goodwill ಎಷ್ಟಿದೆ 1,80,000. But ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ written off. Goodwill written off, you have to take 10% on 1,80,000. Old machinery worth rupees 8,000 has been sold for 6,500. ಅಂದ್ರೆ 8,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮಿಷನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 6,500. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಷಿನರಿ. ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ rupees 1,25,000 has been transferred to general reserve. General reserve obviously debit. Advertisement suspense account of rupees 5,000. Advertisement ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು 5,000. That is again it is an expense. So net profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Net profit of year ending ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that will be your closing balance. Closing balance which comes on the debit side. Profit and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ನಿಲ್. Profit on sale of building. Profit again it is credit. Goodwill will be on your debit side, but 10% has to be taken. Old machinery ಇಲ್ಲಿ loss on sale of machinery. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 8,000 minus 6,500. 1,500 will be a loss on sale of machinery, again on the debit side. General transfer to general reserve, debit. Advertisement suspense account, again it is an expenses when it is related to the advertisement, again it is debit. Now let us go for calculation. When you go for calculation, first take the opening balance. In the problem there is no opening balance given, so nil. Next, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, that comes on the credit side, that will be on 35,500. Here you all can write profit on sale of building 35,000. And next comes here goodwill. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, goodwill appears in the books at rupees 1,80,000. Out of that 10%, ನಾವು goodwill written off ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1,80,000 10% ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ information here. Calculation ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.
1,80,000 into 10%. ಇಲ್ಲಿ goodwill written off ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. How much it is written off here? 18,000. 1,80,000 into 10%, you will be getting 18,000. And next, old machinery. Old machinery ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. So loss on sale of machinery ಎಷ್ಟು 8,000 minus 6,500, you will be getting 1,500 is the loss on the sale of the machinery. Next, to transfer to general reserve, how much? 1,25,000. And next, advertisement suspense account, how much? 5,000. Any other information left out? I think profit we have recorded. Yeah, profit we have to take now. To balance carried down 6,50,000. That is recorded. Profit on sale of building recorded. Goodwill is also recorded. Old machinery transfer. Every information is been recorded. Now take the total. Total when you check on the debit side, you have more. 6,50,000 plus 5 plus 1,25,000 plus 1.5 plus 18. You will be getting 7,99,500. Take the same on the other side. 7,99,500 minus of 35,500. You will be getting 7,64,000. That is with your funds from operation. Clear? So in this way we go for preparing. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So 6 marks easily you can score out of this. Now let us see the next problem. Next problem, when you check out with the 8th problem, from the below particulars, ascertain the funds from operation. FFO, it is nothing but funds from operation. Particulars and 2 years information is been given. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ 2 years information is been given. So here if you check out profit and loss account, opening balance is your 45,000. That is buy balance brought down 45,000. To balance carried on is your 60,000 closing. And general reserve. In 2018, 15,000 has been kept for general reserve. But now 18,000, that is 3,000, there is a increase. So that's same. ಇಲ್ಲಿ general reserve ಅಂತ entry ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? 3,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. And goodwill also there is a decrease over here. Last time 15, now the goodwill return of values ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Preliminary expenses again decrease with the preliminary expenses 3,000. Provision for depreciation of plant, again it is more depreciation, obviously every year it goes increasing. So ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4,000 difference ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And when it comes with the provision for tax, please my dear students keep this point in your mind. When it comes with the provision of tax, here we don't show the difference because every year we go for paying the tax and the tax payment depends on your income. So here what we do is, last year we had kept 10,000 as a provision for the tax payment. This year we are keeping 15,000. So when you are taking with the provision of tax, always you have to consider the closing amount. Last year difference ತೋರಿಸಬಾರದು. ಆ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಬಾರದು ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what are the closing balance that has to be considered? Now with this, see here note you have written. And for the solution, funds from operation, you should get 43,000. Provision for tax, always closing amount to be considered. Now let us go for solving. First take the opening balance. Buy balance brought down how much? 45,000. And next, general reserve. Ill note, to general reserve and ಬರ್ಬಿಟ್ಟು increase. Last year year guest increase ಆಗಿದೆ 3,000 difference ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Goodwill. To goodwill written off, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ goodwill? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So 15,000 minus 12,000, again 3,000 it is reduced, decrease ಅಂತ. Next, preliminary expenses. Preliminary expenses ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. You can write preliminary expenses decrease with 3,000. You can write the decrease over here. And provision for depreciation of plant, again this time provision, obviously year by year depreciation ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4,000 is been increased. Depreciation again it is increased with 4,000. And next, provision for taxation. As I told, provision for taxation, always you have to consider the closing amount. For your understanding, I have given this closing amount here. Without writing this closing amount, directly you can write 15,000. And what else to be the closing balance? Closing balance yesterday, to balance carried on 60,000. That has to be recorded. Okay.
And next, now we have to go for checking out. In this, we check out debit side is more balance. Take the total 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 15 plus 60. You will be getting 88. Take the 88 to the other side. 88 minus 45. You will be getting 43,000. Right? What is this 43,000? This is your funds from operation. As we got the figures on the credit side, it is funds from operation. Ide namge enaru value debit side bandidre, that is negative value, that is nothing but your funds loss from operation. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ತರನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. Now let us see the next question. So ninth problem. From the following balance sheet, you are required to obtain funds from operation. So here they have given you the full information of balance sheet. So full balance sheet ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ನಮಗವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ನಾವು ಬರೀ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, when the full balance sheet is been given, we need to concentrate only on the non-operating expenses and non-operating income. ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇನು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರೋದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay, so now in this problem, as we are supposed to do only the fund flow funds from operation, we need to concentrate only on non-operating income and non-operating expenses. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೌ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ assets, they have given land and building, plant and machinery, stock, debtors, investment, cash and goodwill. So here out of this, we need to consider only the goodwill because that is a non-operating expenses. Goodwill ಏನಾಗಿದೆ, last time 20 ಇತ್ತು, ಈ ಸಾರಿ 10,000. That means goodwill written off. See, goodwill written off ಅಂತ ಹೇಳಿ 20,000 minus 10,000, you have to enter as 10,000 here. So on the asset side, you need to consider only the goodwill. Okay, because stock, debtors, cash ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we should take in the schedule. Land and building ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್, what all we need to consider? General reserve. How much general reserve? Last time it was 30, now it is 32. So transfer to general reserve ಅಂತ ಹಾಕಿಲಿ 32,000, there is a increase ತೋರಿಸಬೇಕು. Next to P&L account. Obviously P&L account we have to consider. ನಮಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ we have 20,000, closing balance also we have 20,000. Okay, and debentures ignore, sundry creditors ignore, provision for taxation. Yes, provision for taxation debit side, only the closing amount has to be taken. And with this we have some other information. During the year 2018, dividends 15,000 were paid. Obviously, dividends paid is an expense that has to be taken on the debit side. Depreciation is written off on plant and machinery 66,000. So, depreciation on plant and machinery is to 6,000. No depreciation charged on land and building. Bari plant and machinery matra depreciation 6,000 kottidare. That has to be recorded. With this, we should get 43,000. Let us do the problem here. See, opening balance. Esh kottidare opening balance when you check out here P&L account 20,000. Record that 20,000. Okay. And next, ಇಲ್ಲಿ provision for tax ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Provision for tax first is your closing amount has to be taken. Enter 10,000. And goodwill written off. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ goodwill. Goodwill ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? Decrease ಆಗಿದೆ. That means goodwill written off. 20,000 minus 10,000. How much you get? 10,000 is your goodwill written off. ಈ ತರ calculations ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು, not a issue. And next, here they have given during the year 2018, dividends were paid. 15,000 dividends were paid ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. How much dividend paid? 15,000. Make a entry. And next, depreciation is written off on plant and machinery of 6,000. How much depreciation on plant and machinery? 6,000. Right? And there is no depreciation on land and building. Okay, fine. And next, ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? General reserve. Last time 30 ಇತ್ತು, ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನು 2,000 we are transferring to the general reserve. That means there is an increase in general reserve. ಈ ತರ to general reserve 30,000 minus 2,000. ಇಲ್ಲಿ general reserve increase ಅಂತಾನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. How much increase? There is an increase with 2,000. Right? And
Next, when you check out, that is your closing balance. How much is a closing balance? P&L account il nodidre again you have 20,000. You have 20,000. Now, when you check out, all the items is transactions is recorded. On the debit side, you will be having more. That is 10 plus 10, 20, 35, 45, 55, 60, 63,000 total we are getting. 63,000. Take the same amount on the other side. That is 63,000. Now balance, how much you will be getting? Balance 63 minus 20,000, 43,000 you will be getting. What is this 43,000? That is by funds from operation. That is what we have found out in this particular problem. So this is the funds from operation which we have calculated. Right? I think these problems are very simple. ಅದೇ ಈ ತೀನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So we have to be in a position to find out what exactly they are asking. See ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ 2 years ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. Okay, so with this I'll be ending today's class. You all can just go for making a note of this particular question. This is the 10th question. A report of a company shows the following particulars. That is machinery, 2 years information has been given. Machinery value, provision for depreciation is also given. The following information is also obtained. Machinery purchased in 2019 for 30,000 by issue of debentures. One machine costing 40,000 on 1/3/2019 with an accumulated depreciation of rupees 20,000 and was sold for 25,000. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಸೊ 40,000 ಮೈನಸ್ 20,000 ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 40,000 ಮೈನಸ್ 20 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 25,000. That means what we got, 20,000 worth of machinery is been sold for 25,000. That means 5,000 you are getting profit on sale of machinery. ಆ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. From the above detail, ascertain the amount of depreciation on machinery for the year 2020 and also find out the amount of source and application of fund by preparing depreciation provision account and machinery account. See here they have asked you to prepare only depreciation provision account and machinery account. Only this has to be done. This we will be discussing in next class. You all can keep the question ready. I'll analyze and solve in the next class. With this, I'll be ending today's class. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.